The topic here is charging or discharging a capacitor. We have learned in the previous lessons that the capacitor, sa ginagawa sa capacitor, is it prevents the flow of charges. Instead, na siya polarizable matter, nga mo polarize lang siya, na plus minus din So ang mahitabo is there will be charges nga ma-store or na-charges nga magpundo sa iyahang mga ends. Kaya mo na siyang mga capacitor. And now we'll be talking about how to describe the initial transient kanang lumalabay lang o steady state asa siya mo cluster, no? Current, potential, and charge in a capacitor. It's either charging, so we will look at a charging capacitor and also for a discharging capacitor. First, let us have a review. How do EMF sources, resistors, and capacitors work? First, natay EMF katong voltage source ni mo katong mga ani, di ba? So, they serve as the depletable energy source. So, for example, your battery, your everyday battery, it is like a water pump that lifts charges from higher. So, di ba? Supposedly mahulog siya from higher to lower potential, but this is an energy source. So something is working in there so that your charges will flow from minus to plus. Mo-oppose siya sa natural flow. So kana siya. And we are doing that to sustain electric current in a circuit. So muna purpose. So magkahurot ni siya ang kanang EMF source. Now, your resistor. What is a resistor? So actually, this resistor serves as the user of energy. Why? So parehas sa kuan ba? Sa ligid o sa road. So na ay friction. So kana siyang resistance, nahimo siyang friction. Tungod sa friction, motuyok ang ligid, nahimo siyang useful. Here, because there is a resistance, mo init ang imong resistor, so pwede siya mahimo nga light bulb or pwede po nga ang katong resistor nimo because of that current flow, pwede siyang mahimo nga machine like rice cooker, pwede po siya mahimo nga in a network of resistors, pwede ka makahimo og any functional machine because of that. So kanang resistor again, mo na siyang mogamit sa imong energy. Now what is this capacitor? So the capacitor serves as a storage of electric potential energy by not allowing current through it. Dili mo flow ang kuryente, dili mo flow ang charges inside your capacitor. Unsay naa sa capacitor, mo polarize lang siya. So ang mga positive mo atubang sa isa ka side and then ang negative mo atubang sa pika side. What happens right after that is charges will reside on the edges. Okay? So this is very useful, nga naman, because there are applications in which we want the current to vary over time. For example, na kay pacemaker or na kay kanang pangkuan sa imong heart, gamitan na siya ng ani. And most of the appliances that we have para ma-regulate nimo ang current flow, kinahanglan nimo og capacitor. Now, this is how we look at it. So you have your EMF source and resistor and your capacitor. As you close the switch, the charge on the capacitor will increase. The charge here will increase over time while the current decreases. Magkahinay man ang current kay unsay mahitabo ana. So again, let's look at in the electron flow regime. So ang imong electrons karon mo flow na siya, di ba? Pabaliman, ini mo ni ang flow sa imong electrons. Pag flow nila diri na kuan man dead end man. So nahitabo diri sila magtipok ang mga electrons. Pag tipok sa mga electrons diri na polarize ang matter, what happens? So magtipok po diri ang mga plus. So
So pagtipok sa mga plus dinha, so unsay nahitabo? So ang imong electron dinhi kay tipok man diri ang plus, so ang mga negative pod mo continue to flow. So disconnected dinhi ang imong ang charge nga nagflow diri is gikan sa katong nabiyaan sa positive ions. Okay? So this is your electron flow interpretation. Now, the initial state before switching on sa ganito, current is 0. Wala man sa open man ay mong switch, so wala pa kuryente mag-agi. And your charge 0 pa. Wala pa na charge. After switching on, what happens? Pag switch nimo dira pag switch on nimo, unsay nahitabo? Pag switch on nimo dira is ang imong current dinhi is by virtue of uh, by virtue of Kirchhoff's rules, di ba? Voltage ay mong resistor, your EMF minus VR minus VQ, kung sa voltage mo din ha. But this one equals 0. Now your VR, so man siya, I over R. So munang makuha nato ni siya. IR. So IR din siya. Was IR minus, what is your voltage given a capacitor? So capacitance is Q over V. Therefore, kung mangita ka sa imong voltage sa imong capacitor, it's Q over C. It's Q over C. So we are looking for the current, the behavior of the current. So divide both sides by R. What happens? We have R equals Q plus Q over RC. Diba? So muna siyang natay na nga equation. Kini nga form. Minus. Diba? Minus. And since this is changing with time, since Q is a function of time, what happens actually is kinimang current in any dayang form. If we want it to express it in terms in its dependence with time. So ang charge po nimo after switching on, so nagstugod siya 0 kay mag-charge pa man ka. So mo increase ang charge sa imong capacitor according to this equation. I haven't shown you the derivation to this because it requires a knowledge of integration, which by now would be too hard for you to grasp. So instead of wasting my time explaining something that you cannot comprehend, lang sa just accept it as this. After some time later, mo saturate na siya or kanang muundang na og increase, kay dili na makaya og increase na puno na ang imong storage sa imong charge or napuno na ang imong capacitor. They will have your final capacitor charge equivalent to the capacitance times the voltage source. So, baliktad no? Ang imuhang I, ang imong kuryente, magka-zero siya. Kay kadugayan ng bali ang mahitabuan ni, i-consume niya ang energy until mabalance niya ang kining imong EMF source. Kaya di ba bali man sila kini po plus. Ang gusto po dani ang mahitabo, as it accumulates charges, naka-create po siya potential nga pabaliktad. Di ba? Pabaliktad. So, padito po doon tayo ang gusto kay higher to lower potential. So, until nga kanang nga position mo, equal mo, kung ano po siya ni compensate. So, muna nga
ang imong kuryente kadugayan wala na pag ma-fully charge na imuhang capacitor, ang current kay ma-zero na. That is different for the charge because the charge of capacitor increases exponentially with time toward the final. So pag QF na lang, so dili na dayan, pag muna tayo mong last, diba? Mura mo na yung kaya niya nga i-charge sa imong capacitor. Mura ang kaya. So diha ra pud taman ang imong pag-change sa imong charge. Okay. How about discharging a capacitor? So ganina sa charging a capacitor, so charging natoy EMF, di ba? Wala na ni siya. Diretso na uping switch. So gikan, let's say after at some time niabot siya og ginani nga charge, pag discharge mo na, you need to close the switch and then since complete na ang circuit, current will flow. So initial state in discharging is this. So ang imong kuryente zero pa before switching on. Before switching on, either fully charged siya or not fully charged as long as ang naka-charge dira nga na store. After switching on, what happens immediately is that ang imong current katug yung maximum. This is your maximum current. And then it will decrease through time. So actually paingon siya sa zero. Negative but paingon sa zero. So it is increasing when we look at it as an integer, but when we look at the absolute value is approaching to zero as time increases. And now Q is fixed as Q naught. This will decrease as this function. So sometime later, after switching on, muundang na po ang kuryente kay kuha naman, baka nang wala na maika pa flow, nahurot naman o na-distribute naman, na-redistribute naman yung mga charges. And also, mahurot po ang imuhang na store nga charge. So muna siya mo approach sa zero. So in discharging ang capacitor, by the way, kining negative din E over R na siya kaning I naught. Ay, Q over RC. So, bali, nag-decrease yung value. Nabaligtad lang yung so at first kung paano yung taong direction so nahimo siyang baliktad na negative ang iyang value. That is all.